Hello, guys, and welcome back to another episode of Real Telugu Talks. And in today's episode, we are going to be talking about a brand new hero, Siddu Jonnalagadda Starboy. అండ్ అసలు ఎందుకు చేస్తున్నావు ఈ వీడియో ఇప్పుడు ఎందుకు చేస్తున్నావు అంటే రీసెంట్గా తెలుసు కదా సినిమా రిలీజ్ అయింది, ఇద్దరం చూసాము అండ్ వీ బోత్ లైక్ ద ఫిల్మ్ అండ్ వీ లైక్ లెట్స్ జస్ట్ డూ అ వీడియో ఆన్ సిద్ధు, talk about his career, his growth and how he became like a star today అని స్టార్ట్ చేసాం ఈ వీడియోని. సో సిద్ధు అసలు ఫస్ట్ సినిమా ఏంటో తెలుసారా? ఆరెంజ్. ఆరెంజ్లో ఉన్నాడు. జెనీలియాని ఫస్ట్ ముగ్గురిని లవ్ చేస్తుంది, లైక్ లవ్ చేయాలనుకుంటుంది. అందులో చీమా జోక్ చెప్పి వస్తాడు, సమ్ స్టూపిడ్ చీమా జోక్. దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ వాట్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ హిస్ ఫస్ట్ మూవీ. అండ్ దెన్ అలా వేరే వేరే సినిమాలో చిన్న చిన్న రోల్స్, లైక్ భీమ్లీ కబడ్డీ జట్టు విత్ నాని హీరో కింద, అందులో ఒక చిన్న రోల్ ఉంటుంది. డాన్ సీనులో ఒక చిన్న రోల్ ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ మొన్న తెలుసు కదా అండ్ మాస్ జాతరకి ప్రమోషన్స్లో దే సిట్ డౌన్ సిద్ధు అండ్ రవితేజ టుగెదర్ అండ్ దే డూ ఏ ఇంటర్వ్యూ అండ్ సిద్ధు టాక్స్ అబౌట్ హిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ డాన్ సీను, లైక్ మీటింగ్ రవితేజ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. సో అండ్ దెన్ అలా హిస్ కెరియర్ స్టార్టెడ్ just doing small roles, 5 minutes, 10 minutes. Very similar, honestly very similar to Raviteja's career. And then ఆ తర్వాత గుంటూరు టాకీస్ అనే ఒక సినిమా పడింది. ఆ సినిమా హీ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ నాకు తెలిసి హీ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ ఫిల్మ్ టు బీ హిస్ బిగ్ బ్రేక్. ఎందుకంటే లైక్ హీరోయిన్ వాజ్ రష్మి ఫ్రమ్ జబర్దస్త్. బట్ ఆ సినిమాలో రష్మికి ఆల్రెడీ జబర్దస్త్తో ఫేమ్ ఉంది, ఆ ఫేమ్ ఇంకా పెరిగింది, మనోడికి పెద్ద పెరగలేదు. అండ్ దెన్ ఈ గ్యాప్లో I think after that movie he understood saying like మనం వెళ్ళి ఆడిషన్ గట్రా ఇవి చేయడం కాదు, మనమే రాయాలి, మనమే చేయాలి సినిమాల్ని. బట్ ఆ టైంలో బిఫోర్ లైక్ one of his like first like big hero films, he did another film called Kalki. ప్రభాస్ కల్కి కాదు, ఇట్స్ అ ఫిల్మ్ విత్ రాజశేఖర్. అందులో కరెక్ట్గా I think 20 minutes ఉంటాడు. ఫస్ట్ 10 minutes ఉంటాడు, చచ్చిపోతాడు. లాస్ట్ 10 minutes ఉంటాడు ఫ్లాష్ బ్యాక్లో, అంతే. అగైన్ వెరీ గుడ్ మూవీ, టైం ఉంటే చూడలేదు కదా నువ్వు? I haven't watched like any of these movies except Don Sinu and Orange. Okay. Nah, he's in that Kalki movie is actually really good. But yeah, he's in that movie for like 10-15 minutes max. But his first film as hero was like hero Krishna and His Lela. No recent ga chusa kada? Yeah, no good movie. I liked it. Yeah. I liked it. It felt very similar to Telusu Kada after watching it in theaters. You watched Telusu Kada first and then watched Krishna and His Lela. Okay. I can see a lot of similarities in what they were trying to do, but it has its own stories as well. Yeah. I liked Krishna and His Lela నేను కోవిడ్లో చూసాను. అసలు బికాజ్ ఐ థింక్ ఓర్ కోవిడ్లోనో లేకపోతే ఐ థింక్ టిల్లు రిలీజ్ అయింది అండ్ I watched Tillu and I was like, let's see what other movies this guy has done. Ani Krishna and His Lela chusano. It was a really good movie. That idea itself is very different. Asal mana dantlo chala rare raavatam. Yeah, I mean it is a taboo topic. It's a pretty taboo topic. Cheating and all the nonsense he does. Loving two girls at the same time and all that. I mean, end of the day, justice jaruguddi. Like, he breaks up with both of them, or like both of them break up with him, or like whatever and all. But no, it was Krishna and His Lela was a good movie. It was a good movie, and that movie should have been his big breakthrough. Kani COVID molana adi jaragaledu. And then he had his other movie called Ma Vinta Gada Vinuma. ఇది కూడా ఐ థింక్ హీ ఆల్సో రోట్ ఇట్. అది కూడా కోవిడ్లోనే రిలీజ్ అయింది. కోవిడ్లో రిలీజ్ అయ్యి అది కూడా లైక్ అదే టైంలో ఓకే టిల్లు రిలీజ్ అయింది, లెట్స్ వాచ్ దిస్ హిజ్ మూవీ అని అది పెట్టి చూశాను. అది కూడా ఇట్స్ అగైన్
మనోడి గురించి తెలిసిందే కదా, మళ్ళీ ఒక అమ్మాయిల పంచాయతీ టాపిక్. యా, oh my god, బట్ ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడు ఈసారి ఇద్దరు అమ్మాయిలు కాదు, it's a bit less, it's a bit toned down compared to like Krishna and His Lela. Apple Shrirat Kapoor, same, that Ungarala Jutti heroine, same heroine is in it. That movie was also decent. It was a bit more like on the basis of pregnancy before marriage, or like I think that was the topic it dealt with more. But again, good film. But obviously manandarki telisindi he became star with this movie called DJ Telugu. Yeah, that's a really good movie. Yeah. The what do you call it? Like the accent he uses, the slang he uses. The slang, yeah. That adds like half the comedy. Yeah. With his timing, and he just says it like that. Yeah. So, and then the story is there. I don't really care for the story. It's more of how he is navigating through that story. Yeah. That's what makes it really good. And then I also saw like in an interview when they're talking about DJ Tillu and how they would just set up the scene and then Tillu would just say whatever he can think of. Oh, okay. Like there wasn't it wasn't always scripted, especially with the scene in the forest when the long iron rod. Oh yeah, please get that wrong. Why it was like a wide shot or something initially was that they didn't know what he was gonna say, so they couldn't like zoom in on his face or do something specific. But he just said it, and they just kept it because it was so good. And he was talking about how like he used to say that with his friends, I think. Yeah. When he was like a child and everything. So that's why he just said it. Okay. Yeah. No, the beauty with Tillu is both Tillu 1 and Tillu 2. ఆ కథ పెద్ద ఏం లేదు. ఒకడు ఉంటాడు, అమ్మాయిని ప్రేమిస్తాడు, ఈ ట్రబుల్ ఎదుర్కొంటాడు, అసలు ఎలా హౌ హీ నావిగేట్స్ అనేది. బోత్ సినిమాస్ వెరీ సేమ్ స్టోరీ. బట్ టిల్లు సినిమాని బోత్ 1 and 2 ఒక్కడు తీసుకెళ్ళిపోతాడు రా, ఒక్కడి మీదే నడుస్తుంది. సిద్ధు అనేసి క్యారెక్టరైజేషన్. అసలు ఆ సినిమాలో సిద్ధు కనుక లేకపోతే ఆ టిల్లు క్యారెక్టర్ ఉండేది కదా. ఇంకెవరిని పెట్టినా దరిద్రంగా ఉండేది. ఎవ్రీథింగ్ రా, లైక్ ద లైన్స్, ద మాడ్యులేషన్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, అది సిద్ధు మీదే వర్కౌట్ అయ్యింది. బికాస్ what we see, I feel like what we get of Siddu outside, like off screen, is just a toned down version of Tillu. Yeah. ఎందుకంటే మనకు చాలా లైక్ నాకు బాగా గుర్తు, ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ లైక్ దిస్ వన్ రానాతో సమ్ టాక్ షో, సిద్ధు, రానా అండ్ శ్రీలీల, ఈ ముగ్గురు వెళ్ళారు. సినిమా మొత్తం లైక్ ది ఎంటైర్ థింగ్ మొత్తం శ్రీలీలని రోస్టింగ్ చేస్తే లైక్ పిఆర్ టీమ్ అది ఇది, లేకపోతే బ్రాండ్ ప్రమోషన్ అని ఏవేవో వాగుతూనే ఉంటాడు. అండ్ నేను మా నాన్న కూర్చొని చూస్తూ ఇస్ లైక్ అసలు ఈ టిల్లునేరా, ఇంకే కాదు, ఈజ్ టిల్లు ఇస్ సిద్ధు అని. It's a real life story. Yeah. Because again ఆ సినిమాకి ఆడే ఇంకేం లేదు, ఇంకెవరు లేరు. He's literally the star in the movie. He is the star. అంటే లైక్ అగైన్ సిద్ధు లేకపోతే టిల్లు లేదు. And so many like iconic lines and dialogues where said నాకు అదేంటిది ద గుణపం, అదొకటి మెయిన్. ఇంకోటి ఏంటంటే కార్లో ఈడును రాధిక ఉంటారు కార్లో, అండ్ దెన్ హీస్ లైక్ సేయింగ్ మీరు సరిగ్గా ప్లానింగ్ చేసుకోలేదా ఈ క్రాస్ ఓవర్, అసలు మోసం చేస్తే ఎలా ఉండాలి, బనియన్ తెలుసుకొని డ్రైయర్ లాగేయాలి. There's so many like one-liners that are just so good. And then వాడు he acts like he lost his memory and anesthesia ఇస్తారు ఆ సీన్లో. వాళ్ళ నాన్న సీరియస్గా వచ్చి అసలు నువ్వేం పీకావురా అని అంటే, ఇట్స్ లైక్ బొచ్చు నేనే పీకా నువ్వేం పీకావు అంటే, నేను రిలయన్స్ కంపెనీలో వర్కర్ని రా. ఇట్స్ లైక్ నువ్వు ఆ కంపెనీలో వర్కర్ మాత్రమే, దాట్ కంపెనీ ఈజ్ నాట్ బిలాంగింగ్ టు యూ అని అంటే అసలు నా టిల్లు 1 was peaks bro. నేను అసలు నవ్వి చచ్చిపోయాను, బికాస్ నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఐ జస్ట్ హర్డ్ ఇట్ వాస్ గుడ్ అండ్ ఆహాలో పెట్టారు. సో నేను మా నాన్న అమ్మ కూర్చుని జస్ట్ అగైన్ కోవిడ్ టైంలో అనుకోండా, like it is second wave was happening, or second wave or something was happening, because it came out in theaters, but then they put it pretty fast on OTT, pretty fast గానే పెట్టారు. చూస్తున్నప్పుడు నేను అసలు షాక్, అసలు పడుతూనే ఉండింది. I think that was needed at the time, especially with COVID and like everything was like
sad in the Yeah. world, basically. Yeah, So yeah, this yeah. like really, ఒకటి జోక్ పడుద్ది, నువ్వు ఆ జోక్ కి అండర్స్టాండ్ అయ్యి నవ్వి రియాక్ట్ అయిపోయే లోపల ఇంకో రెండు పడేది. exactly, yeah. దట్ ఈస్ హౌ అసలు జస్ట్ టక టక yeah. టక టక పడేసినాయి. అండ్ దెన్ దట్ ఐకానిక్ అసలు దట్ వన్ లైన్ ఇస్ లైక్, నువ్వు నిజంగానే నన్ను ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నావా రాధిక, అసలు ఎన్నిసార్లు వాడాను అని. నేను అసలు నా కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ దగ్గర, నా మరదల దగ్గర అసలు ఐ వాజ్ లైక్, ఏదో పెద్ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుద్ది, నేను మళ్ళీ ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చిందాను, వాళ్ళు తిరిగి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు, టక్కమని నువ్వు నిజంగానే నన్ను ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నావా రాధిక. దట్ హౌ కల్చరలీ ఇన్ఫ్యూజ్డ్ Yeah. టిల్లు బికేమ్. Mm-hmm. అసలు ఇట్ హ్యాపెండ్ ఓవర్ నైట్, Yeah. honestly. Mm. And Tillu 1 just became the cultural phenomenon, and I'm happy that Siddu got that recognition. Yeah. It was with that film. Mm-hmm. And then coming to Tillu Square, same malli. I mean, okay, personally, I like Tillu 1 more. Oh, so much better. Yeah. I feel like Telugu 2 was a little too much try hard. It Mm. didn't feel as natural, and like Mm-hmm. that jokes didn't come like that. Yeah. Plus, they were just kind of milk it. I felt like Telugu 2 was completely unnecessary. I liked it. Don't get me wrong. I like Tillu 2, but again, I like Tillu 1 more. No. I think it's because again, మనకి టిల్లు 2కి వచ్చేసరికి కథ అర్థమైపోద్ది మనకి. Yeah. ఈడు ఉంటాడు, అక్కడ ఉంటాడు, ఈడు అమ్మాయిని ప్రేమిస్తాడు, అమ్మాయి మోసం చేస్తుంది, ఈ ట్రాప్లో పడతాడు. Yeah. దట్ ఈస్ టిల్లు 1. ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ థింగ్ ఫర్ టిల్లు స్క్వేర్. Yeah. జస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇందులో ఆ టిల్లు స్క్వేర్లో ద అనుపమ వాజ్ యాక్చువల్లీ అ విలన్. Yeah. She was a proper bad guy. Basically. In the first one, it was Neha Shetty just out of necessity that she did. Mm-hmm. So, like, and then Tillu 2 lo, there were some very good, like, iconic lines in Tillu 2 as well. Okay, I think right after the interval, it's saying, like, నువ్వు మాట మీద నిలబడవా టిల్లు అంటే, నిలబడ నేను వేస్ట్, తాగిన ముందు 60 చెప్తా, తాగిన తర్వాత 90 చెప్తా, నన్ను నమ్మద్దు. అండ్ దెన్ ఇంకోటి, వెన్ ద సెకండ్ ఫస్ట్ రాధిక ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అవుద్దో అక్కడ ఒక డైలాగ్ అంటాడు, ఒక కాంచన, ఒక వసూద, ఒక చంద్రముఖి, ఒక ఈవిల్ డెడ్, 100 సంవత్సరాలకు జరుగుద్ది ఇది ఒక కలయిక. అండ్ దట్ మెయిన్ అసలు మొత్తం టిల్లు ఫ్రాంచైజ్ని ఎంకల్ చేసేది ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది. నన్ను లైక్ హీ సెజ్ ఏదేదో వాగి సేయింగ్ లైక్, ఊళ్ళో ఉన్న లంగా లత్కోర్ వేస్ట్ పంచాయతీలన్నీ తెచ్చిన నెత్తి మీద పెట్టుకుంటున్నారు, అయ్యో తత్సత్తానంటాడు. అవి దోస్ డైలాగ్స్ ఆర్ జస్ట్ పీక్స్ మ్యాన్. అండ్ అగైన్ టిల్లు 2 would have been a flop if it wasn't for Siddu. బికాజ్ ఆడు రాసిన డైలాగ్స్, ఆడు చేసిన ఇది మూలానే అది జనాలు ఎక్కింది క్యారెక్టర్. సో అగైన్ టిల్లు 2 really good movie. Do you think they'll do Tillu Cubed? I hope not. I genuinely. Why? I think they're just milking it too much. Even Tillu 2, I didn't like it that much. I enjoyed the comedy, but it wasn't as memorable as Tillu 1. Yeah. Like all the dialogues you mentioned, like I know them, but it's not something that I would say or I would. It's not like, as iconic as exactly, that long iron draw that you've stuck up my ass. Yeah, exactly. Like, please bring it. Okay. Just Tillu 1 just has more gems. That are more fun to like remember and say to other people rather than Tillu 2. So I don't know. I mean, if they do Tillu 3, obviously I will watch it in theaters for the comedy, but it's just gonna feel like they're just milking it. Yeah, I think there are plans to make Tillu 3 after like Tillu 2 100 crores kottindi, it became huge hit and all. I think there are plans. Now I think Tillu Square అయిపోయిన తర్వాత సమ్ ఇంటర్వ్యూలో సిద్ధు సైడ్ ఇట్స్ లైక్ టిల్లు 3 ఉందిరా, ఇప్పుడు నేను టిల్లుకి సూపర్ పవర్ ప్లాన్ చేస్తున్నాను, ఆడి ఎలా వస్తాయి అంటే హీల్ స్లీప్ విత్ సమ్ గర్ల్, అంతే ఇంకేముంది, అదే కదా టిల్లు గడి ప్రాబ్లము అని అంటాడు. సో ఐఎమ్ ప్రెటీ షూర్ దేర్ ప్లాన్స్ టు మేక్ టిల్లు క్యూబ్డ్. ఐ వాంట్ టు సీ హౌ దే విల్ డూ ఇట్ and make it like super unique. If they have to make it a bit different, ఎందుకంటే మళ్ళీ అదే చేస్తే it'll be like Hangover franchise. Hangover cinema, you know, right? Yeah. Hangover 1 is good. Hangover 2 is really good. Is also really good. But when you get to Hangover 3, it's like they're doing the same thing again and again. Yeah.
So Hangover 3 wasn't that great as the first one or the second one. So if they do the same exact thing, I think people won't like it as much. It might not be that big of it. It'll probably get openings. Yeah, but it won't have the same run. Yeah. Because Tillu Square had that long run because of everything, because of Tillu. But I think there are definitely their plans on making Tillu Cube. They keep talking about it. Mad Cube, no. Tillu Cube, like they're planning to do like a crossover, like a universe kind of. I wouldn't mind seeing that. Yeah, I wouldn't mind. That would be really funny. Yeah. Get Laddu and Tillu together, bro. They'll do something like where like Laddu's dad and Tillu's dad are both twin brothers or something. Oh, I see. Yeah, they're the same actor, right? Yeah. Watch them be like twin brothers. Long lost brothers. Long lost brothers. That'll actually be so funny to see. So Sitara Entertainment's Nagvamsi garu, come on, plan this shit, man. But no, so he had these 2 solid blockbusters, man, and then a tarvata Jack anaka cinema padindi. I respect him for trying something new. Because I know he didn't want to be like stereotyped as just a comedy. The Tillu archetype, yeah. So, as evarra director Jack ki was it Bommarillu Bhaskar? ఒకసారి గూగుల్ కొట్టు. అసలు ఆ సినిమా ఎవడు తీసాడు, ఎందుకు తీసాడు? నాకు అసలు ఎంత పిచ్చ కామెడీ అంటే ఎవ్రీవన్ ఇస్ రోస్టింగ్ దట్ ఫిల్మ్. ఈవెన్ సిద్ధు రోస్ట్ చేశాడు. ఆ సినిమా తీసిన ప్రొడ్యూసర్ was it Bhaskar? Bommarillu Bhaskar? Okay. ఆ సినిమా తీసిన ఆ సిద్ధు రోస్ట్ దట్ ఫిల్మ్. ప్రొడ్యూసర్ ఏషియన్ సునీల్ గారు రోస్ట్ చేశారు ఆ సినిమాని. Like everyone is roasting that movie just because of how bad it was and how disaster it was. And no, so you saw it, right? I saw it. It's not something great, so I don't remember it. Naku, I just know that it's not good. Yeah, Naku main again attempt was nice, but these alanti cinema already vachindi manaki vachi flop ayindi. The story is very similar to that of like Agent. Yeah. Right, some outsider who is interested in the raw or saving India or whatever. He has this icon that he takes care. Agent సినిమాలో మమ్ముట్టి గారు, జాక్ సినిమాలో నేమో ప్రకాష్ రాజ్ గారు. And then అసలు ఎలా వెళ్తాడు and why he's in there and how he solves it. It's the same exact plot line. Technically speaking, అలాంటి plot line work అవ్వచ్చు సరిగ్గా తీస్తే. And then just again Siddu tried so hard to make that movie watchable, bro. It really tried so hard. The trailer is good. Trailer, the songs, the teasers and all. They kept hyping it up. Bond, yeah. Just the execution. The execution was bad. నాకు బాగా గుర్తు. I think ఆ సినిమాకి హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీ is like a hub, like terrorist attack ఏదో జరుగుతుంది. So they plan it. సినిమా హైదరాబాద్లోనే తీస్తున్నారు రా. 2 things చేయొచ్చు. They can shoot in live location. It's అలవాటు జనాలకి. హైదరాబాద్కి వెళ్ళడం, చార్మినార్ దగ్గర షూటింగ్ చేయడం. ఇట్ ఈస్ వెరీ పాపులర్. లేకపోతే మరీ అలా కాకపోతే మన ఒక్కడు సినిమాలో గుణశేఖర్ వేసినట్టు చార్మినార్ సెట్ చేయొచ్చు. అప్పుడు అంత బడ్జెట్, ఒక్కడు టైంలో అది పెద్ద ఇది. బట్ ఇప్పుడు రీసోర్సెస్ ఎక్కువని. లేకపోతే they can try to do something with VFX and try to do it better. But what they did was they put Siddu with a green screen behind and Prakash Raj with a green screen behind. Yanakala green screen మీద చార్మినార్ వేసేసి స్కేలింగ్, ప్రపోర్షనింగ్ ఏం లేకుండా just they had Siddu walking itu and Prakash Raj watching itu and you can tell it's a green screen. నాకు ఎప్పుడైతే చేసా నాకు అక్కడ కట్ అయిపోయింది. నేను అసలు ఏంటిది ఫస్ట్ సినిమా దరిద్రంగా ఉంటే కనీసం ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ అయినా మంచిగా పెట్టండి, మేక్ ఇట్ వాచబుల్. ప్రొడక్షన్ వాల్యూసే లేదు, ఇట్స్ టెక్నికల్లీ సౌండ్ కూడా లేదు సినిమా. అసలు వాట్ ఈస్ దాట్? హైదరాబాద్లో తీస్తూ హైదరాబాద్ని గ్రీన్ స్క్రీన్ చేయటం ఏంట్రా? అది మరీ దారుణం కదా. Maybe they took it like during COVID or something where they couldn't. ఎప్పుడు ఎందుకురా కోవిడ్? టిల్లు స్క్వేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది అనౌన్స్ చేశారు. They announced Jack when Tillu Square was happening, close to the release of Tillu Square. So that means they had Tillu Square it COVID లో అప్పుడు తీయలేదు. ఇంకెందుకు? Right. They had plenty of time.
See, if the story is bad, at least make the movie watchable. Like, make it presentable, you know. నాకు ఎప్పుడైతే ఆ గ్రీన్ స్క్రీన్ పెట్టారో నాకు అప్పుడే నాకు కట్ అయిపోయింది. ఐ వాజ్ లైక్ వేస్ట్, ఇంకా సినిమా చూడటం వేస్ట్. బట్ చూస్తున్నాను కాబట్టి చూశాను మిగతాది. ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ సో బ్యాడ్. బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ సిద్ధు బౌన్స్ బ్యాక్ విత్ తెలుసు కదా దో. Like, I don't know if it's getting, I think with K-Ramp and Dude, Cinema Majja, it's not getting the amount of recognition it deserves, in my opinion. Yeah, probably not. I think once it comes on OTT, then... అప్పుడు అంటారు, అమ్మో ఇంత పెద్ద జమ్మిని ఎలా మిస్ అయ్యాం రా థియేటర్లో అని అంటారు. వేస్ట్ అసలు. We'll have those, and then we'll have the criticism people as well. Was always there. Yeah. What is he trying to promote? All this nonsense he's gonna say. నాకు తెలుసు కదా, I really like that film because of, again, Siddu characterization, but also the attempt they did of just ఆ సినిమాలో పెద్ద క్యారెక్టర్లు అయినా ఉంటారు. సిద్ధు, వైవా హర్ష, రాశి ఖన్నా, శ్రీనిధి శెట్టి, ఈ నలుగురే ఉంటారు. మొత్తం ఒక ఇల్లులో తీసేస్తారు, అంతే, డన్ సినిమా, ఇంకేం లేదు అక్కడ. యూ హ్యావ్ సిద్ధు డూయింగ్ సంథింగ్ క్రేజీ, and then you have Rashi Khanna and Srinidhi Shetty like reacting to it, and then you have Vaiva Harsha playing the role of the audience. ఎందుకంటే మనం ఏం ఫీల్ అవుతున్నామో, మన మైండ్ లో ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో కొట్టినట్టు హర్ష అడిగేస్తాడు. Exactly, so we feel that connect on screen, which I think Nirja Kona designed beautifully. She did amazingly planning that and making Harsha relatable by asking the questions we want to ask Siddu. Exactly. ఎందుకంటే ఆ క్యారెక్టర్, హర్ష క్యారెక్టర్ లేకపోతే మనకి సిద్ధు మైండ్ లో అసలు ఏం జరుగుతుందో మనకు అర్థం కాదు, అండ్ మనకి ప్రొటాగనిస్ట్ కి ఆ డిస్కనెక్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఆ క్యారెక్టర్ ఉండడం వలన we get that connect. They spam the BGM every single the Taman BGM. Every single move he did, like plan action or whatever. Sunglasses on, BGM. It was good though. I don't mind it. It fit. And like, you know, like if the BGM played, you know something's about to go down. About to happen. Yeah. The thing was, Telusu Kada cinema ki also, I think after a really long time, Taman did a love story. Okay. ఎందుకంటే నాకు తెలిసి లాస్ట్ లైక్ లవ్ పాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో హిట్ అయినాయి. అలా వైకుంఠపురం, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇట్స్ బిన్ లైక్ 5 years. ఎందుకంటే ఆ తర్వాత హీ హ్యాడ్ గుంటూరు కారం ఇస్ మాస్, ఓజీ ఇస్ ప్రాపర్ మాస్. సో లైక్ ఒక లవ్ స్టోరీకి, లవ్ స్టోరీ అండ్ తమన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, మ్యాన్. హీ డస్ రియలీ గుడ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దోస్ మెలడీస్. సో సొగసు చూడతరమా అండ్ ఈవెన్ మల్లిక గంధ, బోత్ సాంగ్ రెండు పాటలు. ఐ థింక్ ఇంకోటి ఉంటుంది, ద వెన్ సిద్ధు గెట్స్ డ్రంక్ అండ్ హీస్ డాన్సింగ్, ఆ పాట నాకు కరెక్ట్ గా గుర్తులేదు. బట్ దోస్ టూ మెయిన్, Malika Gandha for Rashi Khanna's like moments, and then Sogasu Chudatarama for Srinidhi's. They also did that very well. Character taggattu BGM lo padindi. But Siddu, his actions నాకు బాగొద్దు. ఫనీ కూర్చున్నాడు మన ఫ్రెండ్, అక్కడ ఏం జరుగుతుందో రియాక్షన్ కన్నా ఈడ్ ఫీలింగ్, ఈడ్ రియాక్షన్ ఎక్కువ ఆనందమైంది. ఈ కెప్ట్ రియాక్ట్ లైక్ అసలు ఏం జరుగుతుందా అరే నువ్వు సినిమా చూడరా ముందు. It kept us like captivated. Like you never know what's happening next, because Tillu's mind is just, you never know what's happening in his mind, and like he has a plan, and you can tell he has a plan. But we won't know that plan until he executes that plan, basically. Naku, I liked, okay, first off, Srinidhi Shetty was completely, I'll be honest with her, she did not have much of a role. Like compared, like acting wise, undedi, she would have, in the flashback scenes, she had a few scenes. But she didn't do much then as well. But most, and then once she came, like present day lo, mostly just ఏడుస్తూనే ఉంటుంది. అంటే ఆ రోల్ అలాంటిది. బట్ రాశి కన్నా కిల్డ్ ఇట్, మ్యాన్. లైక్ ఎప్పుడైతే when she came and just asked for divorce, I was like, oh damn, power move, let's go. అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. I thought she would ఇంకేదైనా అవుద్దాం అనుకున్నాను. But she just said straight up, like, I'm not dealing with your bullshit, divorce. Which I thought was a solid power move. Respectable, It was very respectable. And it was like,
whatever Siddu was doing ki oka proper like slap in the face. Right, because manaki as audience we were like "Arey em chestunnavra so why are you doing this man?" Beginning lone cheppalsindi kada ani, like we have our own feelings, right? So Rashi reacting like that I thought was a really smart again screenplay perspective. It flipped it on its head. For the first time it wasn't like Siddu doesn't have the upper hand, now Rashi has the upper hand. So like again it was the back and forth between those two main two characters that was really good. I hated Srinidhi's character in the film. That the flashback, if present day lo kuda I hated her character, man. She was fine, I guess. She didn't have much of a role, so it was fine. Yeah, I don't know. She kind of made me angry in the flashback. The ending, when she got the abortion. That. Plus, like she was never committing to him. Kind of just like using. Yeah. It's like I don't know. That just did not. Sit with me well. They never gave a proper reason as to like why. I mean, I guess she's commitmental issues, I guess. But the abortion was also really messed up. Because cinema mottham manaku ardhamaindira, this guy wants a family, he wants a kid. I get she knows that too. And she knows that multiple times he has said it. And like, I get why she got a voice. See, again, we won't go into that topic. అర్థమైంది మనకి ఎందుకు, but my thing is the character why he hates her so much is not because heartbreak or none of that stuff. It's just that ఇంత పెద్ద decision ఏదైతే abortion ఏదైతే ఉందో, we can't even హీరోని తప్పపట్టలేము, because the second he found out about it he was ready to come propose and marry her. And దానికన్నా ముందే he was ready to marry her. But ఆ డిసిజన్ అసలు మాట్లాడకుండానే ఈడికున్న బిగ్గెస్ట్ డ్రీమ్, బిగ్గెస్ట్ కోరిక ఒక ఫ్యామిలీ, ఓన్ ఫ్యామిలీ ఉండటం అనేది అసలు తక్కువనే అసలు మాట్లాడకుండానే తీసేసుకుంది. దట్ ఈస్ వేర్ ఐ ఫెల్ట్ ఎప్పుడైతే అది జరిగిందో ది హీరో తీసుకున్న డిసిజన్స్ అన్ని సినిమా మొత్తం నాకు జస్టిఫైడ్ అనిపించింది. కొన్ని టూ మచ్ అనిపించినాయి. But when we learned about that scene, when we learned about it, I was like, and then ఆ తర్వాత ఒక పెద్ద డిస్కషన్ అవుద్ది with the four characters. నాకు ఎప్పుడైతే అది జరిగిందో నాకు ఓకే, హీరో ఇస్ జస్టిఫైడ్ in his actions, in the way he reacted. నాకు జస్టిఫికేషన్ కనిపించింది. I agree with that. Because it makes sense to take revenge, I guess. That's his character anyway. So it's fine. Again, what you said, some of them sometimes they seemed a little bit extra, but overall, it made sense why he's acting the way he is. Like, it answered a lot of questions. Like, why is he being so harsh? Like, he couldn't just have moved on real fast to find another girl. So, I think, Telusu Kada was a solid comeback. And I feel bad that it's not getting the same reception that K-Ramp and Dude are getting. Like, Dude, 100 crores. Dude, okay, sorry, a Tamil cinema at the Pakna Pettindi. For some reason, K-Ramp is getting so much more witty compared to Telusu Kada. And nakem anipichindante Telusu Kada is more matured story. Like it's more for early 90s, early 2K kids ki. That is a better movie than whereas K-Ramp is like proper Gen Z stuff. It talks about like some depression and like this nibbi and all that kind of stuff is like K-Ramp. But like you come to Telusu Kada, it's like a proper matured story about love, commitment, relationship, marriage and family. So I think again మనమేమన్నా పెద్దోళ్ళం అంటే కాదు, we're 21 only, but it relates to us a little bit more. It relates to us more, type. Like just graduating. The K-Ramp is also a college film, but it's set in college. But I preferred the themes and the way. Again, I guess we're just a bit more old-fashioned mental because we're 2004 born. We've seen our parents are like proper like Gen X or like Gen Y or something, right? Whatever it is, 70s kids. So we grew up with like that kind of mentality, and we grew up with there. So Manaki, I think we just related more to the themes of Telusu Kada. And for some reason, I think India lo the youth kept going for K-Ramp. And plus the comedy in K-Ramp is more like more towards the masses. Where it's like the comedy in Telusu Kada is more between Harsha and Siddu and just dialogues.
where more mature dialogue. It's more mature dialogues, and then K-Ramp is more like just straight up fun, enjoy, turn your mind off kind of. Yeah. So I think that's is where the disconnect happened between the two films. But Naku, I really wish watch bro. ఎప్పుడైతే తెలుసు కదా ఓటీటీ రిలీజ్ అవుతారు, ఎప్పుడైతే నెట్ఫ్లిక్స్ రిలీజ్ అవుతుందో దే లైక్ ఇంత మంచి సినిమా ఎలా మిస్ అయ్యాం థియేటర్లో, ఇంత మంచి సినిమా ఎలా మిస్ అయ్యింది, అయ్యో అండర్ రేటెడ్ సినిమా బ్రో, TFI ఫెయిల్ హియర్ బ్రో అని అంటారు. తీరకెళ్ళకుండా చూసేది మీరు, మళ్ళీ వేరే ఫెయిల్ అంటే వాట్ ఈస్ దిస్? No, yeah, తెలుసు కదా, very good film. Solid comeback in my books for Siddu. After, it was an amazing movie. After Jack, it was really good film. After like considering the run of bad films that we've had in this year, coming with ending the year off strong. Coming with OG, all of October. and then all of Telusu Kada and October, Little Hearts, Mirai. We're ending off really well. It's going to be ending off great. Let's see how Mass Jatra does, because we're recording this before Mass Jatra came out. Yeah. Ravi Teja seems confident on it. I hope it's good. Yeah, let's see how Mass Jatra does. Let's see how Akhanda 2, bro. Very range. That's always going to do it. The boy party. Boy anyway, party. So. But let's just see. But no, coming back to Siddu, the good movie to end off his 2025. Bouncing back after Jack, which came out earlier this year. What a disaster that was. Anyway, but his upcoming movies, he has this one movie called Badass. It's directed by the same guy who did Krishna and His Lela. Adi, I think it's somewhere. It's about a actor, or it's about a director, and it talks about the industry. Like it's like a satire on the industry from a director's or an actor's point of view. Na karka gurtu ledu. Okay. But it's a film about the movie industry. And of course it is, I think it's also Sitara Nagavamsi. How many heroines? How many heroines? అది ఇంకా చెప్పలేరు అనుకుంటా. అంటే మినిమం ఒక్కళ్ళైనా ఉంటారు కదా. But I think it is Nagavamsi producing only. Okay. So I'm excited to see adi, I think next year వస్తుంది అనుకుంటా. So I'm excited to see what that is. But we already talked about Till You Cubed, but there were rumors that Pooja Hegde might be the, if happens, Pooja Hegde might be the heroine for Till You Cubed. I don't know what to think. I don't know how I feel about that. I feel like Rashmika would be better. Let's just get the official announcement first. Yeah. Okay. See, there's a very high chance of Till You Cubed happening. Just when is it going to happen? It's just when is it going to happen? And because I'm pretty sure Siddu has, like, I think Tillu Square promotion appude, he said like, I've written the story for Till You Cubed or whatever. ఏదో అన్నాడు, సూపర్ పవర్స్ వస్తాయి మనోడికి, ఏదో సంథింగ్ he said. Let's see when it happens and if it happens. But if it happens, I'll be there for it. Oh, for sure. For sure. I think after Telusu Kada, bro, you go to any Siddu movie. Yeah. Like, proper fans after this. Siddu is proper hero material, proper theatre material, man. Yeah. Is proper theatre material. Jack anedi oka small setback aindi. I hope he doesn't make another film something like that. Again, I'm sure he learned. He's a smart guy though. Yeah. So. Again, the thing with Jack is that the director is Bommarillu Bhaskar. He's a pretty big director. You know, compared to the other films that he has done. I think biggest director kada. Endukante Telusu Kada was debut. Tillu was debut. Krishna and His Lela was debut. All of these were debut directors only. So anta pedda director వచ్చి okay oka cinema చేద్దాం అంటే I understand why he didn't say no. Yeah. It's just I think అలాంటి mistakes జరగకూడదు అని మళ్ళీ అనుకున్నాను. Because I remember him saying with the Ravi Teja interview లోనే he said ఆ సినిమా అప్పుడే నాకు లైట్గా అర్థమైంది, బట్ ఎక్కడో చిన్న హోప్ ఉండిందంట. But he understood that okay, this movie is not going to work out, chalo it's fine. But he had a small hope somewhere. Yeah. But so I hope he doesn't make stuff like a mistake like that again in his next future films. But but for whatever Siddu does, bro, we'll be down. Oh, for sure. With Tillu Square and Telusu Kada, bro. Telusu Kada, like proper fans, bro. Proper fans. Especially because he also relates to our generation. Like, yeah, he does. He's just a little bit older than us. Yeah. So like, whatever he says, we feel it too. Like, we understand what he's saying for the most part. Yeah. So it's nice to watch someone like that. Not like 50-year-olds, 60-year-olds who are like...
No, again, like the thing is, like, the big thing with Siddu's films is when all of our big star heroes are doing these big pan-Indian projects, like you have NTR, Prabhas, Mahesh Babu, Allu Arjun, they're all doing these massive pan-Indian projects. You need heroes like Siddu doing these like relatable, simple stories. I honestly wish that VD would also do stuff like that, because when VD was doing films like Peli Chupulu, Arjun Reddy, Geeta Govindam, that's how he became famous. Taxi Wala. He became famous by making these small, relatable films. Yeah, exactly. Eppudaithe he started trying to do Liger, Pan India, and the Manna Kingdom. Appudu akkada disconnect వచ్చేసింది. సో ఇలాంటి ఫిల్మ్స్ వీడి చేస్తే బాగుంటుంది. Because that gap in which we have the gap of small films, relatable stories, that gap people need to fill. Someone needs to fill. And we'll have, and I feel like heroes like Siddu and Vijay Devarkonda and Naveen Polishetty. These actors need to fill that gap. Yeah. And they definitely can too. Yeah. Naveen is doing really good, bro. Yeah. His films, like... He's doing good. He should keep doing what he's doing. Agent Sai Srinivas, what is it? Jati Ratnalu, Miss Shetty, Mr. Polishetty. They're doing really well. I'm excited for Anaganaga Oka Raju. Yeah. The promo bit, again, the best part about Naveen's films that I love is his promos and his promotions that he does. They're really fun to watch. Oh, Vishwak is another hero that needs to fill that gap. So, like, there we have the heroes. It's just that if they can pick the correct scripts, like what Siddu is doing, like what Naveen is doing, that gap will be filled. So but yeah, again, Siddu, proper star he is now, and I will be ready and seated for his next film. Yeah. So yeah, but again, I think that's a good place to end it. Thank you guys so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe, and we'll see you in the next video. Peace out, people.